country of Azerbaijan. So five of the Azerbaijan participants has arrived at 10 p.m. Yesterday evening. So now all the 20 the members of this group B that has safely arrived in Japan to join this program. So could you sleep well last night? Yes. The room was big enough for you? Okay. And so, did you have a breakfast? Yes. Okay. Right. Armenian participants and Kyrgyz participants, and they will join us by this afternoon session. So, but before that, so we like to start this session with 6 countries participants. Let's do it. Please give me your hand. Give me your hand. Смотри, подожди. Вот так сиди вот и на меня смотри. Can I? Жапон ұлттық ресторанында якитори деген тауықпен аралас жасалған тағам. Сәлем, мен әрқашан осындай жапон кухнясында ас ішкім келеді. Бүгін бізді ото дейтін жапон ресторанына алып келді. Біз бұл жерде якитори жедік, өте дәмді. Және де бізге ризотто ма, немесе ризотто деп аталады ғой, сондай десерт берді. Өте дәмді, бәрі күшті өтіп жатыр. Тапсырыңыздар MIRAI программасына. Yes, I'd like to express my gratitude to participate in this program. Some of you have just arrived to Tokyo, so also welcome, heartily welcome to visit in Japan.
school, and all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday. For them, please. Потому что я осталась уже. Получение. Давай, давай. 와. Брат, тоқтат. Давай, 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 давай. Блин. Давай, удачи. Давай, 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 давай. Оп, давай, 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 давай. О, ладно. Да, и лучше это, нормально что-нибудь. Да. Сколько мы ехали, получается? Ехали сколько? 50. Вообще. Шинджоку Точо? Тауэр? Вот ты, шавану. Ницано авто. Новый год. О, вот он, Лекс. Как это? Черная пантера в фильме. Еще номера мажористые. My friend, are you back? Dancing club is here. 2,000 you can 2 free drink. There's many people down there. You have 2 free drink. We will come later. Okay, I'm waiting. We are here till 5 o'clock. Thank you. Біз метроға кешіп қалдық. Сол себепті жаяу баратын болдық. Жолға қарасақ 6,5 километр. Отельге дейін мосттан өту керек екен. Далада ешқандай мусор жоқ. Ешкім қоқыс тастамайды. Егер қоқыс болса, өз қалтаңды алып жүру керек. Сосын үйге барып тастайсың.
не болмаса үлкен магазиндерде ғана болады. No trash boxes there. So if you have a trash, you should put it in your pocket and throw away when you get home. And it's so clean. Идем 5 километров. Көбісі велосипедпен жүреді екен.